Good day, sir. I am Christine Reyes Brero. So, first of all, mao niya ang among database sa e-commerce. Before we proceed, ako ikuha ng step-by-step on how to run the front end and back end of our e-commerce website. First, na ako'y folder kung asa na mong gibutang among code sa front end. To run this code, I have to go through the link and then type cmd in it. And then, in the terminal, we have to type the npm run diff. And then add na sa backend nga folder also to run also because if dili nimo maran ang backend, it will not connected to it. So finally, we have to type also in here cmd, then go through the terminal, and then we need to type php run serve. Then we need to run all the link that have in the cmd. Localhost 3000 man is sa front end, then sa back end is localhost 8000. I'm Marjan Malachico and I want to show you the e-commerce that we created, so we should get started. So we have here the login and register. So mauli ang atong login and proceed tayo sa register. So we have already an account, so we should log in. So I put the email there and the password. So this is our website. So welcome to Sugi Card Shop. So we have our products here. We have the edit profile. I want to add something on my profile name, so it should be Marjan Malakay. So we can save changes now. Our profile is successfully updated. Then in here we added to the cart this Kiwi jersey. So I placed the order successfully. So in here we have the gi-add to cart nga ng Corey jersey, the bay niya tulo siya kabuok, then Jefford pants, then ang Rambo knife. So karon mangita ta og atong i-delete nga kuan order. So I delete the Jefford pants, then atong punan ang Rambo knife ug usa ya 3,600 nang kuan total ni ato i-place order, i-check out, then proceeding to check out, press OK, then place order. It says order placed successfully. our Curie jersey, so the bay, stretchable, breathable, so 600 pesos. Rambo knife 2, stainless, sharp, 1,800. Then we have also here the Jefford pants, breathable and stretchy, also it's 400. So we have also the Taliban terrorist set uniform with AK-47 with group with RGP and 10 grenades, 2 C4 plus by Adidas running shoes, and lightweight and breathable running shoes, 2,999.99. And we also have the LeBron jersey Lake Show stretchable and breathable, which is 600. And the last one is Ben 10 boxer stretchable and breathable, so 135. So log out na ta. So that's all our e-commerce website. Thank you. So first na ko i-explain kay ang kaning front end anhi ko sa crc/e app nya nay mga folder ari na din hiya mga codes. So first na to i-explain ay kaning card pages. Sa card na day pages.txs. The card components manages the user's cart, allowing them to update item quantities, select items, and proceed with checkout. It fetches the cart to the total price and allows deleting selected items. Users can navigate back or check out with selected items. All changes are saved to local storage. Anita sa checkout. The checkout shows selected cart items, calculate the total, and allows users to place the order. It fetches selected items from local storage, removes them when the order is placed, and then redirects to the shop. Users can also go back to the cart. Then there's a checkout. The checkout buy now page component checks if the user is logged in
and if wala siya nakalogin, it will redirect him to the login page. It retrieves the selected products from local storage, and if there are no product selected, it will redirect the user to the shop. Once the product is found, it shows the details like name, price, quantity, and total price. The users can confirm the purchase, and after confirmation, it will display an alert with the product name and it will redirect them back to the shop page. And there is a components sa header. Header components is a navigation bar para sa imong Suki cart shop. Sa among Suki cart shop. It displays the shop name and 3 buttons. Edit profile, log out, o cart. When you click edit profile, it will redirect ka sa edit page, profile page. If you click log out, kuhaon niya ang alt token gikan sa local storage para malog out ka. Then, i-redirect ka balik sa home page. Kung mo-click ka sa cart, i-redirect ka sa cart page. Gamit siya og use router from next.js para sa navigation kay through JavaScript code dili links. Ang layout, this product card component shows a product image, name, description, and price, and allows users to select a quantity of the product. It also lets the user either add the product to the cart or buy it immediately using the respective buttons, and both actions trigger functions passed down via prompts. Sa edit profile allows the users to update their profile name. Sa pag-load, kuhaon niya ang mga current profile data given sa local storage. Ang user pwede mag-edit sa name pero ang email dili pwede usbon. Kung mag-submit ang updated na ipadala sa backend gamit ang put request o token para sa authentication, kung successful, ma-update ang profile locally o sa backend. Pero kung may error, nakita siya og alert. Kung di gusto mag-save, pwede cancel o balik sa shop page. Sa login. The components handles the user login process. It takes the user's email and password, inputs and sends them to backend API login for authentication. If the login is successful, it stores the user's details and token in local storage and redirects them either. If the login fails, it shows an error message. The form uses Talon CSS for styling and has fields for email and passwords. There's also a link to registration page if the user doesn't have an account. So register, it handles using registrations. It collects the name, email, password, and password information and sends them to the backend using Axios. If successful, it redirects the user to the login page. If not, it shows an error message. The form used Talon CSS for styling and has a link to the login page for users who already have an account. Sa shop, it displays products from the backend that allows users to add lists to the cart or buy them immediately. Sa pag-load, kuhaon ang produkto gikan sa API o sa cart. Sa local storage kung nakalagin ang user. Kung mag-add og product sa cart, i-save siya sa local storage. Kung mag-buy now, i-save ang product sa checklist o i-redirect sa checkout page. Kung wala pa mag-login, ipakita ang alert na kinahanglan malagin para mag-add og item o mag-proceed sa checkout. So, amin natin sa back-end niya code arito sa client controller.php. Nagbalik na mensahe na welcome client. Pwede na natin siya madungagan na functionalities para sa client. Arito sa product controller.php. Na-index ang kuan. Index parenthesis. This functionality gets all the products records and returns them to its span store. Kaning $sign nga request. It's dito sa profile controller.php. Ang profile controller gamit para i-update sa profile name sa user nga nakalagin. Sa method nga update profile, i-retrieve niya ang authenticated user gamit ang $sign request user.
i-validate niya ang input nga name o kung sakto, i-save niya ang bagong name sa database. Human ana, ma-return siya o JSON response nga, nagingon, profile, update successfully, o apil ang pag-update nga name. So, let's proceed sa usercontroller.php. Kini nga controller gahandle sa registration sa user. There is a validation, i-check kung ang name, email, o password kay sakto o kompleto. Yan, sa password, i-hash ang password para secure siya before ma-save. Save user, i-create ang user gamit ang validated data o i-save sa database. Registered event, gitawag ang registered event useful kung naay email verification. Na auto login, pagkahuman ma-register, automatic na malagin ang user. Response, ma-return og empty out. Ang login request naghandle sa user login request sa backend. Then, na-authorize during parenthesis, gi-allow tanang mga user nga malogin, always returns true. Rules, parenthesis, gi-validate ang required ng email o password og sakto ang format. Authenticate, parenthesis, gi-try niya ang alt attempt gamit ang email o password. Kung sa'yo mo-throw og error nga, login failed. Kung sobra na og attempt, rate limit, i-block temporary lockout. Ensure is not rate limited. Gitanaw kung naabdan bag limit ang login attempts. Kung mo error, og message like please wait X seconds. So, dalita sa models. Nadarang product.php. Ang product model kay representation sa product table sa database. Gamit niya siya para makastore, retrieve, o manipulate sa product data. Use has factory para sa Laravel factory support useful for testing or sample data. $sign nga fillable array mauni ang list of fields nga pwede i-mass assign like create, parentheses, update parentheses, or functions. Arita sa user.php. Ang user model kay representation sa user table sa database. Gamit ni siya sa pag-manage sa authentication o user information. Ang functionalities na kaning use has API tokens gamit para sa API authentication using Laravel Sanctum. Ang $sign nga fillable listahan sa fields nga pwede ma-fill like name, email, password. $sign nga hidden ang password o remember token dili pa-appeal kung mag-return si JSON. $sign nga cast, gini-cast ang email verified at as daytime ang mga passwords sa hash. Dito sa roots sa API. The use statements allow your routing file sa API.php to access the logic from your controller's Laravel of features without use. Di ma-recognize sa Laravel ang imong controller sa roots. There is a root na tayo ko ang product roots diri. Yan tayo out roots. Then na tayo logout nga roots. Yan public profile update with ID roots. Then na tayo authentication roots, authenticated roots, with authenticated user, shop welcome. Na tayo profile update patch current login in user. Na tayo add the root for updating the profile with profile controller. Admin get all user, admin get all products nga root. There is a out.php na tayo roots ako under register. Ang middleware niya kay gas na register job siya. Nakita yung root sa login. Middleware niya kay gas na name diri sa login. Pagka password sa root na middleware niya gas diri niya. Password og email sa root reset password na gas na password that store. Nga verified email ni ID na root niya na verification verify root for email verification name ni verification that send after sa root sa logout diri na diri sa console it display niya siya sa inspiring quote niya sa web diri ano siya root middleware sa index din sa ang client controller so maaro to ang code sa backend and front end. That's all. Thank you.